Praise be to God. Praise be to God once more. Today, let me welcome you all in the name of Jesus Christ. Those who are watching this preaching and the teachings about Jesus Christ. Today, being on Thursday, I want us to study the Word of God from the book of Haggai, chapter 1. Today, I want to talk about building the house of God. Praise be to God. The Bible says in the book of Haggai that we eat, but we don't be satisfied. We drink, but we don't be satisfied with the drink that we drink always. We eat and nothing that gets enough into us. We sow and we have little bring forth. Whenever you sow your seed, your result become very low. Whenever you eat, you never become satisfied. Whenever you live in this world, when you will labor, you fail to put something on table. It is not your failure, my dear friend. It is not that. The fact is that you lost the way. There's a way that God chose you to do. God chose us for a divine purpose. God wanted us to become as He is, to do His wills that He created us for. My dear brethren, the Lord is saying, you stay in your silk houses, but my house is wasted. My house has waste. Praise be to God. You sow, but you harvest little. You eat, but you don't be satisfied. You drink, but you don't be satisfied and drink. This is because we lost the way that God wanted us to live. This house God is talking about today, it is not that just the house that we live as a church. No, the church is just a building, but the church of the Lord, the house of the Lord, it is your heart, your soul. It is that God is describing as a house. Many people strive and drive a lot, trying to make the outside body or their houses to look well, their houses to look beautiful. But the house of the Lord, it is wasted. It is full of waste. This is the day that God is telling us to go up to the mountains and gather woods and rebuild. Our build is church. The church of God is you. I don't know what you have done to make your soul be wasted. I don't know in the places that you are in, and to make your soul to be wasted. Sijui ni mahali gani umeenda, ni mambo yapi umeyafanya ili roho yako ikakuwa na uchafu, ili roho yako ikachanike. Hata wakati nguo ya mtu uchanika, mtu uchukua ile nguo anaipeleka kwa fundi, inarekebishwa. Praise be to God. Na wakati inarekebishwa ile nguo inakaa vizuri. Yule mtu anajiangalia, anaona yeye ameng'ara. Lakini siku ya leo Mungu anasema kanisa langu limejaa taka, nyumba yangu imejaa taka, lakini kila mtu aangalie nyumba yangu, anakimbilia nyumba yake. Kitabu ni cha Haggai 1 kuanzia 1 soma mpaka mwisho. Mungu ako na machungu kwa sababu moyo alikutuumbia ili tukaweze kumsifu. Kuna kile Mungu cha maana kilifanya akuumbe kama binadamu. Hakukuumba akuone kama mchongo. Mungu alikuumba ili ukaweze kumtumikia. Kuna ile kazi Mungu amekuitia. Praise be to God. And the work that God has called you to do, the work that God has chosen you to do, you have to do His own purpose. You have to follow God's teachings and to the order.
Praise be to God. I ask you today, my dear brethren, don't let the house of God to be wasted. Try, jaribu, juu chini, kung'ang'ania roho yako. Ukiwa unatembea katika dhambi, ambia Mungu akusamehe. Usiachie mpaka ichanike. Praise be to God. Asini, hata kwa nyumba, in a real house, ukiachia, uangalie, ile siku itachanika kabisa. Itashindikana kuirekebisha. Praise be to God. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yeremia 2 mstari wake wa 20 mpaka 26, ukisoma vizuri, nasema tumechanika, tukijaribu kuoshwa kwa sabuni na maji hatuwezi kuwa wazuri. Tujaribu tusifikie mahali. Let us try our best not to become exhausted, that even though we can be cleansed with water and soap and detergent, we can't become clean. Praise be to God. Let us try in our daily basis. Whenever you will do a sin, just ask God for forgiveness. And our God is God of mercy. He will forgive you. Praise be to God. Try to rebuild. Try to gather. Asema, go up the mountain, gather wood and rebuild my house. Praise be to God. Mungu akona chungu wa maisha yako. Mungu anatupenda. Mungu ametuchagua kwa kusudi tukaweze kumtumikia. Na wakati tutamtumikia korona kweli, Mungu atatuacha. Mungu atatuinua. Praise be to God. Our God is God of wonder. Ametuchagua kwa mpango. Ametupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitoa mtoto wake wa pekee ili yeyote aliyetenda dhambi akasamewe. Ama yote atakayotenda dhambi akiconfess, Mungu akaweze kumsamea. Praise be to God. My dear brethren, I pray that if we hear, we ask God that He rebuild our house. He rebuild His house in us. Yani akaweze kutengeneza, kutusaidia kutengeneza. Praise be to God. Gathering wood. Hiyo kutafuta zile miti za kujenga nyumba ya Bwana. Nilo tafuta neno la Mungu, unalisoma, linakuwa linaflow kwa roho yako. Praise be to God. The Bible says in the book of Joshua, chapter number 1, verse 8. Keep this book of law under your lips. Meditate on it day and night, that you may be careful to do everything that is written in it, so that you may become prosperous and successful. In order for your life to become a successful man, to become a prosperous man, it is of must that you keep the word of God, this book of law. You keep it under your lips. You meditate on it all day and night, so that you may be careful to do everything on it. And whenever you do everything on it, it means that you have rebuilt and repaired this house of God, and now the house of God is not in shame. Let us not put the house of God in shame. As you prepare your physical house, even your spiritual house, try to repair it. And whenever you try, God will give you the power to win. Praise be to God. It is your one today. My dear brethren, let us rebuild the house of God. We have sown more, but we have brought a little. We have found, and lo, the outcome is very few. We have labored a lot, but the outcome is very low. Lord has put a drought in our lives, has put a drought in our food camps. Praise be to God. Because we labor a lot, but we not include God in what we do. We end up laboring alone. God has put a drought. We labor, but we bring nothing. We labor, but at the end, we come up with a very little outcome. What we come up with in our daily basis, we run out in this our daily basis, but and our daily activities. But we feel even to satisfy even for a single night, because what
what is the outcomes? What is the result of the day is very low. This is because we have let the house of the Lord to be worn out. Let us try to repair the worn out house of God. That is our souls that has been worn out because we have failed to repair it. Let us try to repair it. The book of Haggai speaks very well, talks about the house, but the house is your soul. The outer house, your house that you have seen in it, and trying to make it up, to bring forth a beautiful one, to become the beautiful house. Kila mtu anang'ang'ana kung'arisha mwili wake, kila akimwona haona anapendeza. Hiyo ndio nyumba yako Mungu anasemea. Hiyo ndio nyumba anasemea ni ya kwako. Unang'aa kuing'arisha, inang'ara. Unaikimbilia kila siku. Lakini nyumba ya Bwana, mbona ukimbilie? Kimbilia nyumba ya Bwana. Hiyo nyumba ya ndani, jaribu kuitengeneza pia. Jaribu kuing'arisha. Hata wasipoiona watu, Mungu akaione. Na Mungu atakapoiona atakuinua. Zile milango amesema kuwa amefunga ile kiangazi na hukumu ameweka katika biashara yako, katika matunda ya kazi zako, ile hukumu ameweka kwa sababu umekataa kuitumikia nyumba yake, umekataa kuijenga na kuiripia nyumba yake. Ataweza kufungua, ataweza kutengenezea njia zako, utaanza kuinuka, utaanza kupanuka katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tukafuatie njia za Mungu, tukaweze kumainia Mungu na kufanya mapenzi yake. Tukasoma kitabu cha Bwana, hiyo ni Biblia. Let us pray, meditate on the word of God in our daily business, day and night. And whenever we do so, the word of God will flow on our souls. Roho yako itapata kitu kingine cha kuingilia. Try that vacuum that is in your soul ikakuwa imejaa hiyo kinafasi kwa roho yako, ikaweza kuwa imejaa neno la Mungu. Mambo ya dunia ni ya kuacha, ila neno la Mungu la kuishi milele. Tujaribuni neno la Mungu likajae katika roho zetu, naye Mungu atatukomboa, naye Mungu atatuinua milele. Sina mengi ya kusema ila kuwaomba tu tukatumainia kwa Mungu, tukamuite Mungu akaweze kutusaidia to repair that our own houses, that they become well. Kambi wangu unakimbilia nyumba yako kibomoka hapa, ikiharibika, iking'oka mbao moja, unaita fundi anatengeneza mbao. Iking'oka msumari, unaita fundi anatengeneza. Hata nyumba ya Bwana, jaribu kuitengeneza, jaribu kulipea. Iking'oka kioo moja, jaribu kuiweka isikuwe na aibu. Kama nyumba yako wenyewe hutaki kuwe na aibu, hata nyumba ya Bwana isikuwe na aibu. Kama inaweza mwili wako ili ung'are, hata roho yako. Mwili wako ni bagi tu, umebeba roho ya Bwana, umebeba roho yako ambayo ndio kanisa ya Bwana. Unaweza kuitumikia hiyo nyumba ya Bwana, imebeba na nyumba yako. Wewe kutengeneza pia isikuwe na aibu. Isipoaibika hata wewe utaibika. Jina la Mungu litaishi kuinuliwa katika milele yote, na wewe utashinda kuinuliwa na Mungu. Barikiwa sana. Naomba tukaombe Mungu atutende na tuombe. Mungu ishie milele, tuko mbele zako. Tunakushukuru Bwana, tuomba kibali chako. Yesu tukubali, tuinue Yesu. Mungu mahali tumekuwa uona Jehovah God in all areas in our lives. God, that we have been worn out in our souls. God, try to help us, God. Help us to rebuild. Help us to repair the worn out cells. God, that my Father will become well. That God, your house will not be ashamed. All the waste that has been put in your house, God, help us to remove them all, God, that God, your house will be full, beautiful, and shining. And we know, God, when your house will shine well, even our houses will shine more, because you are worthy. Receive honor and glory, God, because you continue to open and to help us in building the houses that joy belongs to you. And God, all in all, will thank you and honor you, because you are God. In Jesus' mighty name we do pray and believe. Amen, amen, amen. I'm Newton Mutede Mutuma. I love God, and I pray that you continue to listen to the word of God. Please subscribe, comment, and like. For when we continue to preach, to post another new preaches, another new teachings, will be the first one to receive and like. Pray, and God will make. Be blessed.